Session 1, Class 12th, Unit number 1, Topic Electrostatics. So, in this unit, we can deal with the electrostatics. So, the forces we experience in everyday life are electromagnetic in nature except gravity. Okay. So, already we are know what are the force. What is force? The forces we experience in our everyday life are electromagnetic in nature except gravity. So in our 11th standard we can study the gravitational force, tension, friction, etc. But what is the origin of all these forces? It is now understood that except the gravity, all forces which we experience in our everyday life, like tension in the string, normal force from the surface, friction, etc., arise from electromagnetic forces within the atoms. So already we know between the atoms there is an attraction or repulsion force exists. Okay. So within the atom there are forces. So that force is called as electromagnetic forces. Some examples. When an object is pushed, the atoms in our hand interact with the atoms in the object, and this interaction is basically a electromagnetic nature. So what we understand, when we push some object, we just push and atom in our hand interact with the atom in the object or the object surface, the surface of that object, and this interaction is basically a EM wave, nature. Okay. When we stand on earth surface, okay, already all we stand on earth surface, but we know the gravitational force pushes on us, that is acts downwards, and the normal force acts upward to counterbalance the gravitational force. But what is the origin of this normal force? There is two force. One is gravitational force, which is downwards, and opposite is normal force, which is upwards, opposite to that gravitational force. Already we know. But what is the origin of this normal force? Actually, it is also rises to the electromagnetic interaction of atoms on the surface of earth with the atoms present in the feet of the person. So in our earth, the surface of atoms interact with our feet atoms. Okay. So this is the electromagnetic interactions. So we are attracted by the gravitational force of the earth. We stand on earth only because of electromagnetic force of atoms. Okay. So some people are thinking about that we stand on earth because of gravitational force, but this is wrong, because gravitational force which is attraction only. Okay. But we stand on the earth only because of electromagnetic force of atoms between the feet atoms and surface of earth atom. Okay. Understand? Okay. Next, one example. When an object is moved on a surface, some restriction, that is called as friction. Static friction resists the motion of the object. Already we know. What is the origin of these static frictions? It is also called by electromagnetic interaction between the atoms from this object and atoms on the surface. Okay. So this is some example for electromagnetic in nature in our around area. Okay, around surface. Okay. Next one, what is electrostatics, which is the main theme of this topic, unit 1. What is electrostatics? Already we all know the moving of charge is called as current. Yes, the moving of charge is current. But what is the rest of charge? What term is denoted by rest of charge? This unit deals with the behavior and other related phenomena of charges at rest. You understand that point, charges at rest. So the branch of electricity which deals with the stationary charges. Stationary means rest. So which deals with the rest charges is called electrostatics. So we can say, what is electrostatics?
which is a branch of physics, which is a branch of electricity, which deals with the charges at rest. It is called as electrostatics. Okay, very good. Then next, historical background of electric charges. So historical background means in 2 millennium ago, Greeks noticed that amber means which is a solid translucent material you can see on the internet, and after rubbing with animal fur attracted small pieces of leaves and dust. The amber possessing these properties said to be charged. The amber possessing these properties said to be charged. It was initially thought that amber has this special property. So I will recall that amber, which is a solid material which is rubbed with the animal fur, so it will attract small leaves and dust. Then சயின்டிஸ்ட் என்ன நினச்சாங்க அப்படின்னா ஆம்பருக்கு ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அப்படின்னு நினச்சாங்க. ஓகே, லேட்டர் பீப்புள் என்ன நினச்சாங்கன்னா ஆம்பருக்குன்னு தனியாக ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை. ஓகே, ஆம்பருக்கு மட்டும் இல்லை, ஈவன் கிளாஸ் ராடுக்கும் இருக்குது. ஆம்பருக்கு மட்டும் தனியாக இல்லை, ஆம்பர் மட்டும் தான் தனியாக இருக்குது, அந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டினால கிளாஸ் ராடுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது சொன்னாங்க. ஸோ ஈவன் கிளாஸ் ராட் ரப்டு வித் சில்க் கிளாத், சில்க் துணியால் அட்ராக்ட்ஸ் பீசஸ் ஆஃப் பேப்பர்ஸ். ஸோ கிளாஸ் ராட் ஆல்சோ பிகம்ஸ் சார்ஜ்டு. ஆல்ரெடி இப்போ நீங்கள் சார்ஜ்டு அப்படிங்கிறது என்னன்னு நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சிருப்பீங்க. பட் அதுக்கு உண்டான பேக்ரவுண்ட் என்னன்னு தெரியல. சார்ஜ்டு அப்படிங்கிற ஒரு டேம் இப்போ நீங்கள் ஒரு கற்றுக்கிட்டு இருப்பீங்க. சரிங்களா? ஓகே, அப்போது நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் கிவ் அன் எக்ஸாம்பிள். கன்சிடர் சார்ஜ்டு ரப்பர் ராட். ஆல்ரெடி இந்த பிக்சரில் கொஞ்சம் பார்த்தா தெரியும், ரப்பர் ராட் ஹேங் பண்ணியிருப்பாங்க. சரிங்களா? ஹேங்கிங் ஃப்ரம் த த்ரெட். Suppose another charged rubber rod is blocked near the first rod. What will happen? புரியுதா உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஒரு சார்ஜ் ராடை ஒரு சார்ஜ்டு ரப்பர் ராடை தொங்க விடுறீங்க, அது பக்கத்தில் இன்னொரு ஃபஸ்ட்டு ரப்பர் ராடை வந்து கொண்டு வரீங்க, ஃபஸ்ட்டு ரப்பர் ராடு பக்கத்தில். அப்போ வாட் வில் ஹேப்பன்? எஸ், கரெக்ட், த ராட்ஸ் ரிப்பல் ஈச் அதர். ஓகே, வெரி குட். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன். நவ் if suppose we bring a charged glass rod to the charged rubber rod, கிளாஸ் ராடாம சார்ஜரு ரப்பர் ராடுக்கு பக்கத்தில் போனால் என்ன ஆகும்? எஸ், கரெக்ட், தே அட்ராக்ட் ஈச் அதர். கரெக்டாக? இப்போ புரியுதா? ரிப்பல் அண்ட் அட்ராக்ட் அட் த சேம் டைம். இப்போ நம்ம அடுத்த ஒரு கேஸ் பார்க்குறோம். ஒரு சார்ஜர் கிளாஸ் ராட் பக்கத்தில் இன்னொரு சார்ஜர் கிளாஸ் ராடை கொண்டு வந்தால் என்ன நடக்கும்? எஸ், கரெக்ட், போத் த ராட்ஸ் ரிப்பல் ஈச் அதர். ஓகே, இப்போ புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் என்ன மாதிரி கான்செப்ட் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அதுக்கு மேலே உள்ள சில பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். From this observation, the following inferences are made. First one, the charging of rubber rod and that of glass rod are different from one another. ஓகேவா? ரப்பர் ராட் சார்ஜ் ஆகிறதும் கிளாஸ் ராட் சார்ஜ் ஆகிறதும் ரெண்டு பேரும் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஒன் அதர். ஓகே, the charged rubber rod ripples another charged rubber rod which implies like charges ripple each other. அதாவது ஒரே மாதிரி இருக்கிற சார்ஜஸ் ஒன்றுக்கு ஒன்று விளக்கும். That is called as ripple பண்ணும். ஓகே, we can also write the same inference by observing that charged glass rod ripples another glass rod. Okay. Third point, the charged rubber rod attracts a charged glass rod, implying that the charges in the glass rod is not the same kind of charge present the rubber. அதாவது கிளாஸ் ராடு சார்ஜ் பண்ண அந்த கிளாஸ் ராடும் சார்ஜ் பண்ண ரப்பர் ராடும் அட்ராக்ட் பண்ணு அப்படின்னா அப்போ ரெண்டு பேரும் வேறு வேறு சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தஸ் அன்லைக் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் ஈச் அதர். அப்போது இரண்டு வெவ்வேறான சார்ஜ் ஒன்றுக்கு ஒன்று அட்ராக்ட் பண்ணும். ஓகேவா? தென் நெக்ஸ்ட், பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின், இம்பார்ட்டன்ட் சயின்டிஸ்ட் இன் அவர் ஃபிசிக்ஸ், he demonstrated many experiments and two kinds of charges exist in the universe. Okay, in the 18th century, Benjamin Franklin called one type of charges as positive and another type of charges as negative. Okay, so important point, this is based on the Franklin convention, amber and rubber rods are negatively charged. Note that points, based on Franklin convention. Okay, rubber and amber rods are negatively charged while the glass rod is positive charged. ஸோ ஃப்ராங்க்லின் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, ரப்பரும் ஆம்பரும் நெகட்டிவ் சார்ஜு, கிளாஸ் ராட் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜு அப்படின்னு அவருடைய கன்வென்ஷன் படி சொல்கிறாரு. ஓகே, அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரல் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறோம். எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரல், வாட் இஸ் எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரல்? இஃப் த நெட் சார்ஜ் இன் ஜீரோ இன் த ஆப்ஜெக்ட் இட் இஸ் சைட் டு பி எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரல். அதாவது நெட் சார்ஜ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, இப்போ 5 வெள்ளை பந்து 5 கருப்பு பந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்புறம் ஈக்குவலாக இருக்காங்க.
ஸோ அப்போ இந்த நெட் சார்ஜ் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ இது 5 பேரும் மைனஸ் 5 பேர் ப்ளஸ் அப்படின்னா நெட் சார்ஜ் வந்து 0. அப்போனா அவங்க என்ன இருக்காங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரலாக இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் தட் இஸ் following the pioneering work of J.J. Thomson and E. Rutherford, the late 19th century and the beginning of 20th century, we now understand the atom is electrically neutral. And it's made up of the negatively charged electron, positively charged proton and neutrons which have zero charge. Already we know. The material objects made up of atoms are neutral in general. So all the material objects made up of atoms are general in neutral. Okay, va? When an object is rubbed with another object, when an object is rubbed with another, for example, you can rub with rubber with silk cloth. Okay, some amount of charges transfer from one object to another object due to friction between them, and the object is then said to be electrically charged. So already we know what is electrical neutral. Okay, then we rub with one object with another object, then some amount of charges are transferred from this one object to another object due to friction. So note that this point, charging the object through rubbing is called triboelectric charging. So ஒரு ஆப்ஜெக்டை ரப் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணுற அந்த மெத்தட் பேர் triboelectric charging. Okay, okay, note it. Then next one, basic property of charges. What are the basic property of charges? First one, electric charge. So most of the object in the universe are made up of atoms, which ton is made up of proton, neutron, electron. Already we know. The particle have a mass and inherent property of particles. Similarly, the charges, the electric charges, is another intrinsic and fundamental property of particles. So charge, electric charge is one of the fundamental and intrinsic property of all the particles. Okay, okay. And then next one, conservation of charges. Benjamin Franklin argued that when one object is rubbed with another object, charges can transfer from one to another. Already now we see. Okay, before rubbing, both the objects are electrically neutral. Already we know. Okay, and rubbing simply transfer the charges from one object to another. For example, when a glass rod is rubbed against a silk cloth, some negative charges transfer from glass to silk. As a result, the glass rod is partially charged and a silk cloth become negative charge. அது என்ன சொல்கிறாங்க, ரெண்டாவது பாயிண்ட் கன்சர்வேஷன் சார்ஜ், அதாவது சார்ஜ் மாறாமல் இருக்கிறது அந்த ப்ராப்பர்ட்டி சொல்ல போகிறோம். அப்போ பெஞ்சமின் பிராங்க்லின் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து கிளாஸ் ராடையும் சில்க் கிளாத்தையும் நீங்கள் வந்து ரப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேர் ரப் பண்ணதுக்கு முன்னாடி என்ன போத் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரிக் நியூட்ரல். ஓகே, அப்போ ரப்பிங் அப்படிங்கிற என்னன்னா சிம்பிளி சார்ஜ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸ் ராடை ஒரு சில்க் கிளாத்தை அதில் ரப் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த கிளாஸ் ராடில் இருக்கிற அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆல்ரெடி நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம், கிளாஸ் ராடில் இருக்கிற அந்த கிளாஸ் ராடு வந்து ஆக்சுவலி பெஞ்சமின் பிராங்க்லின் கன்வென்ஷன் படி கிளாஸ் ராடுங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிப்போம், அப்படி தானே? ஸோ நம்ம இங்கே என்ன சொல்ல போகிறோம், when a glass rod is ஸோ நம்ம இங்கே என்ன சொல்ல போகிறோம், அப்போ கிளாஸ் ராடை வந்து சில்க் கிளாத்தெல்லாம் நம்ம ரப் பண்ணும் போது கிளாஸில் இருக்கிற சம் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது கிளாஸ் டு சில்க். அப்போ கிளாஸ் ராடு என்ன ஆயிருக்கும், பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆயிருக்கும், அப்படிதானே? சில்க் கிளாத் என்ன ஆயிருக்கும், பிகம் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃப்ரம் திஸ் அப்சர்வேஷன் he concluded that charges are neither created nor destroyed. அதாவது சார்ஜஸை நம்மளால் க்ரியேட் பண்ணவும் முடியாது, டெஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாது. என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு இடத்த விட்டு ஒரு இடம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம், சரியா? ஃப்ரம் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் டு அனதர் ஆப்ஜெக்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் கால்ட் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ். This is called conservation of total charges and is one of the fundamental conservation laws in physics. Okay. The total electricity in the universe is constant and the charge can neither be created nor be destroyed. In any physical process, the net change in charge will always be zero. அதான் இந்த யூனிவர்ஸில் உள்ள அத்தனை சார்ஜும் வந்து கான்ஸ்டன்ட் தான். நீங்கள் எத்தனை சார்ஜ் எடுத்தாலும் சரி, எத்தனை சார்ஜ் நீங்கள் கொடுத்தாலும் சரி, ஆக்சுவலாக அது கூடவும் தெரியாது குறையும் தெரியாது. நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ஒரு சார்ஜை நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறோம், அவ்வளோதான். அந்த சார்ஜஸ் கேன் நெய்தர் பி கிரியேட்டட் ஆர் பி டெஸ்ட்ராய்ட். இன் எனி ஃபிசிக்கல் ப்ராசஸ் த நெட் சேஞ்ச் சார்ஜ் வில் ஆல்வேஸ் பி ஜீரோ. ஸோ எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் ப்ராசஸ்லையும் சார்ஜில் ஏற்படக்கூடிய அந்த மொத்த மாற்றம் நெட் சேஞ்ச் எப்படின்னா எப்போவுமே ஜீரோவாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? அடுத்து குவான்டிட்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ். ஸோ
what is the smallest amount of charges that can be found in nature? நேச்சரில் இருக்கிற smallest amount of charges என்னது? So some of the experiments show that the charges on the electron is minus E and the charges on the proton is plus E. Here, what is E? எல்லாரும் ஈங்கிற அந்த சிம்பிளை யூஸ் பண்ணாங்க. பட் வாட் இஸ் இ? ஸோ இ இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் ஆஃப் சார்ஜ். இஸ் டினோட் த ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் ஆஃப் சார்ஜ். The charge q on any object is equal to the integral multiple of this fundamental unit of charge. So important formula 1.1 q is equal to ne. Here n is any integer plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3 even 0. Okay, this is called quantization of electric charge. Q is equal to ne. N is any integer, E is the fundamental unit of charge. So when we multiply fundamental unit of charge with the any integers, we can get the quantization of electric charge. Robert Millikan in his famous experiment found that value of E is equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Here C denotes a coulomb. ஓகேவா? ராபர்ட் மில்லிகன் அவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் படி நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பண்ணோம், நம்ம 12th நம்ம 8வது யூனிட்லலாம் அதை பார்ப்போம். சரிங்களா? ஸோ அவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் படி நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஈயோட வேலை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க 1.6 into 10 power minus 19 கூலும். இதை வந்து அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க, நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்போ தென் சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் மைனஸ் போட போகிறோம். ஏன்னா இ அப்படின்னா மைனஸ் இ, அதுமாதிரி ப்ளஸ் இ அப்படின்னா வேல்யூ மாறாது, சைன் மட்டும் தான் மாறும். ப்ரோட்டானுக்கு ப்ளஸ் போட போகிறோம். ஓகே, இது திஸ் இஸ் த கிளாஸ் ஆஃப் டுடே. ஓகேவா? திஸ் இஸ் எனஃப். வி கேன் சி ஃப்ரம் டுமாரோ செஷன் 2 ஃப்ரம் தட் டாபிக் கூலூம்ஸ் லா. ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் வந்து நான் நிறைய எல்லோ கலரில் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன். அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க, நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு மட்டும் ரீகால் பண்ணிக்கோங்க, வீட்டில் உட்காந்து படிச்சு பாரு. வாட் இஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ், வாட் இஸ் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக், வாட் இஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ், வாட் இஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ், வாட் இஸ் பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின் கன்வென்ஷன்ஸ், கிளாஸ் ராடுங்கிற இந்த சார்ஜஸ், வாட் ஆம்பர் ராடு, ரப்பர் ராடுலாம் இந்த சார்ஜஸ் அப்படின்னு. அண்டு ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் குவான்டிடேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி, கியூஸுக்கிட்ட எண்ணி. ஏன்னா எனக்கு கியூஸுக்கிட்ட எண்ணில் வச்சு சம்ஸ் கூட வரும். ஸோ அதையும் லாஸ்ட்டாக ரீகால் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்ஸ்.